నిస్సారవంతమైన సముద్ర జలం నుండి అమృతం పుట్టిందనేది ఒక పురాణ గాథ. అయితే నిస్సహాయంతో వంచబడుతున్న బహుజన కన్నీటి కడల నుండి ఒక జ్ఞాన సూర్యుడు, ఒక ఉద్యమబానుడు ఉదయించాడనేది ఒక వాస్తవ గాథ. సూర్యుడు అందనంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ కాంతి సమస్త జీవరాశుల మనుగడకు ఆధారం అనేది ఎంత వాస్తవమో, మన భారత భాస్కరుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన రచించిన భారత రాజ్యాంగం సమస్త భారతీయుల మనుగడకు చక్కని దశ నిర్దేశిస్తుందనేది అంతే వాస్తవం. డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు వింటే అదో ధైర్యం. దళితులకు, గిరిజనులకు, మైనార్టీ వాళ్ళకి ఆయన ఒక ఆశాజ్యోతి. బడిలో, గుడిలో, సమాజంలో ఎన్ని అసమానతలు ఎదురైనా తట్టుకొని నిలబడ్డారు. ఈ సమాజంలో రుగ్మతలపై చివరి శ్వాస వరకు పోరాడారు. సమాజాన్ని స్థాపించాలని స్వప్నమించారు. భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భారతదేశానికి లభించిన గొప్ప ఆస్తి. ఆయన ద్వారానే భారతదేశానికి గొప్ప ప్రజాస్వామ్యం అందింది. భారత రాజ్యాంగం, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రధాన రూపశిల్ప డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. భారతదేశంలో ఆయన చైతన్యానికి కూడా ఆయన కృషి చేశారు. భారతదేశంలోని బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆయన గొంతుగా మారారు. ఏటా ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 14వ తారీఖున అంబేద్కర్ జయంతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. రాజ్యాంగ నిర్మాత గురించి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని ప్రధాన అంశాలు ఇవే. 1991 ఏప్రిల్ 14న మో పట్టణంలోని సైనిక ప్రాంతం మధ్యప్రదేశంలో జన్మించారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. దీనిని ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నగర్గా పిలుస్తున్నారు. అయితే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తన తల్లిదండ్రులకు 14వ సంతానం వారు. ఈయనే చివరి వారు. తన ఇంటి పేరు అంబవాడేకర్. అయితే దానిని అతని ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలలో అంబేద్కర్గా మార్చారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ హిందూ మతంలో మహర్ కులంలో జన్మించారు. దళితులకు వ్యతిరేకంగా అవమానవీయ కుల ఆచరణలు, స్త్రీ పురుషుల మధ్య అసమానతలు వ్యతిరేకించారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 1956లో బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 64 సబ్జెక్టులలో ప్రావీణ్యం సంపాదించుకున్నారు. ఆయనకు 9 భాషల్లో పరిజ్ఞానం ఉంది. దాదాపు 21 సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచంలోని అన్ని మతాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశారు. అంబేద్కర్ 1956 డిసెంబర్ 6వ తేదీన న్యూఢిల్లీలో తుది శ్వాస విడిచారు. 1900లో అంబేద్కర్ మరణానంతరం భారతదేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్నతో సత్కరించారు. I want all the peoples to be Indians first, Indians last, and nothing else Indians, said Dr. B.R. Ambedkar. I'm really delightful to say that I'm always allowed to speak whenever the topic is about Dr. B.R. Ambedkar. The moment I remember the Babasaheb Ambedkar, the first face that strikes my mind is father of Constitution, because he was the chief architect of Indian Constitution, which took 2 years, 11 months and 18 days to be created. Dr. B.R. Ambedkar was also the leader of Dalits, but let me know you have to know more about him, what many of us know about him. Dr. B.R. Ambedkar was a multi-talent personality. He was a scholar by excellence. He could speak 11 languages proficiently. He was the first Indian who had a doctorate in economics abroad. He was the man who has a multi-talented. He was an anthropologist, sociologist, first law minister of independent India. Is one of the great personalities and hero of our country. He was known as leading political and economist, popularly known as Babasaheb. And reminder of the words of our president, Shripati Draupadi Murmu, when she was facing a congregation, recently said, Dr. B.R. Ambedkar, he's like a god to me, because he did something which has made me to stand in front of you in the position where I am today. So what exactly did Dr. B.R. Ambedkar do what the president was talking about? To know all of this, one has to know the story of his life. And above all, one has to know why he has lived for. As a young boy was forced to sit outside the classroom, couldn't done the same part as of the classmates, was refused to an education, and has to face much more discrimination and at every stage of his life, just being born to a suppressed caste. But there he did not return his form of goal. His goal of making every Dalit man realize that individual's ideas. His goal to make every woman in the country cherish the prospect of freedom. His goal to propel India into future which generates social justice and equality, which always inspired me about Babasaheb, is his courage and determination. Despite all his hardships that he has faced in his life, he rose up from forming a great determination. With the education to become one of the best leaders their country he was never seen. He was the boy who was forced to walk out of the classroom with his slate and gunny bag. But later, he was the man who walked into the parliament of holding all the greatest document of Indian history, the Constitution of India. Not only for the Dalits, but every person in the world who possesses the strength to rewrite the destiny. Independent India, law of Minister Babasaheb was a leader who envisioned India, which believed that in the religion of liberty, equality and fraternity. He was an anthropologist, sociologist, first law minister of independent India. He wanted to rebuild the Indian society by following the rule of equality. He also ran social movements in order to eradicate the caste system in our society with the slogan educate, agitate and organize. At the conclusion, I want to conclude with few words.
इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने, मगर गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह हुए। बाबा साहेब अम्बेडकर। जय हिंद, जय भारत।